Today we are in Blackpool. You can see the black train, the Blackpooltower, and you can see here to see the show, air show. The air show is going to start within a couple of hours now, and you can catch. I will show you more videos. ఈ బ్లాక్పూల్ టవర్ అనేది పారిస్ టవర్ కి రెప్లికా. On the team, having previously been synchro leader last year, which has been in service with the Royal Air Force since. Wow. Right colour at the right time during display, and that we don't the infinity break. However, Blackpool, what a wonderful weather and day it's been. Please put your hands together for the 2022 Royal Air Force aerobatic team, the Redarrows. Built at high tech. Nice, nice. He's flying this aircraft visually and not glancing in at his instruments. Hi friends, today we are in Blackpool. You can see the black train, the Blackpooltower, the big tower, which is a replica of famous Eiffel Tower, and you can see the back side, the beautiful beach here, the Irish beach in here. This is called Irish beach, and you can see a lot of people here gathered here today, and they have come here today to attend the Blackpool Airshow. So today there is an event called Blackpool Airshow, which happens only once in a year, and this happens Saturday and Sunday. So today is going to happen today, and tomorrow is also going to happen. You can see the back side, the Blackpool Tower. A lot of people have gathered there to go there up and see the Blackpool, and they can see the Blackpool, all the Blackpool from the tower. And you can see here, a lot of people have gathered there to see the show, air show. The air show is going to start within a couple of hours now, and you can catch. I will show you more videos. I will show you more views on the Blackpool Airshow. Thanks for joining. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ యాపిల్ యూకే తెలుగు వ్లాగ్స్. ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వ్లాగ్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చేసాను. మేము యూకేలోని టాప్ అట్రాక్షన్ బ్లాక్పూల్కి వచ్చాము. మేము బ్లాక్పూల్ అంతకుముందే విజిట్ చేశాము, కానీ మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చాము అంటే బ్లాక్పూల్లో ఎయిర్ షో జరుగుతుంది. ఆ ఎయిర్ షో చూడటానికని మేము మళ్ళీ బ్లాక్పూల్కి వచ్చాము. బ్లాక్పూల్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇది యూకేలోనే టాప్ మోస్ట్ అట్రాక్షన్. ఇక్కడికి ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్మర్లో చాలామంది విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ల్యాక్స్లో పీపుల్ వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ బ్లాక్పూల్ టవరు, నార్త్ పేరు, సెంట్రల్ పేరు అన్నీ కూడా విజిటింగ్కి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ బీచ్ కూడా ఉంది. ఈ బీచ్తో పాటు ఇక్కడ ఎయిర్ షో చూడటానికి కూడా చాలామంది వచ్చారు. ల్యాక్స్లో పీపుల్ వచ్చారు. మేము ఎయిర్ షోకి వెళ్ళిన రోజు 29 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది టెంపరేచర్. 29 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడే కదా, ఎక్కువ ఏముండదు ఎండ అని అనుకుంటాం, కానీ మన ఇండియాలో 45+ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ టెంపరేచర్ అలా ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే యూవీ రేస్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. హీట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, తట్టుకోలేము. యాక్చువల్గా ఎయిర్ షో స్టార్ట్ అయినప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అసలు ఫ్లైట్ ఎక్కడ ఉందో అనేది కూడా మేము క్యాచ్ చేయలేకపోయాము ఫస్ట్ టైము. తర్వాత అలవాటు పడిపోయాము. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. మీరు కూడా ఈ ఎయిర్ షో చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. వీడియోలోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు కొత్త వాళ్ళు కనుక మా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ యాపిల్ యూకే తెలుగు వ్లాగ్స్ ఛానల్. Pilots will be able to see us, so make sure you give them a massive wave and a huge round of applause as they roll through the sun. On the right hand side is Red 2 Flight Attendant Stu Roberts. He's in his first year on the team, having previously served on Typhoon with 11 and 12 Squadron. Once again pulling up at 4G and achieving 5,500 feet, slowing to 150 miles per hour, which makes the controls a little less responsive, making that formation keeping and station keeping even more difficult, certainly for us 4 and 5 on the outside of the shape. Red 1 bringing the formation to the left, and on the far right hand side, uppermost as we look at it, is squadron leader John Bond, known as Bondy. He's in his 5th year on the team, having previously been synchro leader last year. He was also a former Typhoon. Once again, they can see you give them a huge wave, and you can see the shape of the Hawk aircraft, which has been in service with the Royal Air Force since 1976, has been the aircraft of the Redarrows since 1979. Since March 2022 this year, with the closure of 100 Squadron and 736 Royal Naval Air Squadron, that makes the Redarrows the sole operator of the Hawk Team Mark 1 in the United Kingdom. For the Jubilee present. Wow.
talked about earlier, about how we have the blues on the squadron. You'll see heard a tone across the radio there. That is actually Red 1 bringing the formation, pulling up at over 400 miles per hour and 4G as they collapse into 7 arrow shape. As Red 6 lines synchro pair up on the rest of the formation, get your cameras ready for the colourful double dukes. Each aircraft is fitted with a smoke pod, and that smoke pod is capable of producing 5 minutes of white smoke, 1 minute of red smoke and 1 minute of blue smoke. And therefore each display is carefully and specially choreographed to ensure that we have the right colour at the right time during display and that we don't run out. As Enid leave the display area to the left hand side, keep looking to your front and you can just about see the 2 aircraft of the synchro pair pulling directly towards us with Red 7 in trail on Red 6. Get your cameras ready. Directly series of rolls around the rest of the formation, leaving the infinity symbol in the sky for the infinity break. However, Blackpool, what a wonderful weather and day it's been. Please put your hands together for the 2022 Royal Air Force aerobatic team, the Redarrows! Building the energy. Back on the snip. See the flights on. అనిపిస్తున్నాయా అంటున్నా. You're going to see high power, incredible This machine is based on the fuselage of the Pitts S2, but everything else is custom built and high tech. This is not an off-the-shelf purchase. It has a unique wing with enormous ailerons that give us this ability to roll at an incredible rate. Now to pull out that way, it makes your eyes pop. Where's mommy? Mommy. Nice, nice.
ఎక్కడికి వచ్చినారా నువ్వు? ఇటు తిరిగి చెప్పు. ఎక్కడికి వచ్చావు? బీచా? ఎందుకు బీచ్కి ఎందుకు వచ్చావు? యు లైక్ బీచ్? ఎయిర్ షోకి రాలేదా? ఎయిర్ షోకి వచ్చావా? ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఫ్లైట్? వీళ్ళంతా ఎయిర్ షో చూడటానికి వచ్చిన జనం. ఎయిర్ షో అనేది 2 o'clock స్టార్ట్ అయింది, 4:30 వరకు జరిగింది. అప్పటి వరకు వీళ్ళంతా నిల్చొనే ఉన్నారు. కొంతమంది అంబ్రెల్లాస్ తెచ్చుకున్నారు. ఈ బ్లాక్పూల్ టవర్ అనేది ప్యారిస్ టవర్ రెప్లికా. ఈ ఎయిర్ షో వచ్చేసి చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్లో జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లాక్పూల్ టవర్ ఉంటుంది, ఇటు సైడ్ వచ్చేసి బీచ్ ఉంది. యూకేలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ యూకేకి రావాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు కానీ ఈ బ్లాక్పూల్ని కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. As the aircraft dives back down towards the sea, no lower than 150 feet here today, you're going to see a level. You'll see the aircraft pitched up to about 50 degrees. Nose over the top as Schmitty looks out to the side, looking for his ground speed to drop to about 0. Pin in the left-hand seat is again assisting Schmitty with this. But Schmitty is now to keep his eyes out of the aircraft the entire time, make sure he is flying this aircraft visually and not glancing in at his instruments. So Paul provides what we call the patter, or the display commentary if you like, from the left-hand seat. And you can see there how important that is. The crews will be working together to fly this enormous helicopter as part of this display sequence. Now, the left-hand end there, you heard Paul say ready, turn now. That's a cue for Schmitty on that pedal turn to make sure he's on. Now back to Bond, James Bond. 1967, Sean Connery, Donald Pleasance playing Blowfield. And another star, Little Nelly, the little gyrocopter that blew away the enemy helicopters. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా అప్డేట్స్ మీకు వెంటనే రావాలంటే పక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి.